Hallo. Ich glaube, wir sind da. Ich bin da. Kann ich mich selber hören? Ja. Man hört, also hallo. Klebt noch. Ja. Ich hatte gerade schöne Energy. Ich bin da. Auf meine Hose gekippt. Toll. Kann ich mich selber wundervoll, hören? Deshalb schaue ich ganz anders T-Shirt an. Junge. Klebt das? Ja. Es geht. Man hört, also hallo. Kommt noch. Ich hatte gerade schöne Energy. Scheiße, das hat man doppelt alles, ne? So. Mal aus. Ah ja, da können wir hier anmachen. Bisschen laut, ne? Aber ein bisschen leiser. Ja, die Future Games Show seht ihr ja schon hier oben. Man sieht meine Maus gar nicht. Lol. Meine Maus sieht man gar nicht, wenn ich hier reingehe. Ah, alles klar. Warte mal, hier so Anmerkungen hier direkt weg. 2,5 Minuten, wie gesagt, zu Resident Evil wird ein großes Thema da sein, wegen den Synchronsprechern. Die sind, glaube ich, da, ne, vor Ort. Deswegen vermutet man, dass ein DLC kommt. Was eigentlich schon längst angebracht wäre, ne? Resident Evil 8 war ja vor 3 Monaten raus. Über 3 Monaten. Und da könnte man ein DLC schon mal ankündigen für ein, keine Ahnung, für Weihnachtsgeschäfte oder danach das Geschäft. Mal schauen. Ja, das ist halt ein großes Thema. Ansonsten weiß man nicht, was die eine Stunde noch kommen soll. Ich hoffe, ja, ich will so viele Erwartungen nicht haben. Es ist dann nachher wieder die Erwartung groß und so. Das ist nicht so gut. Weil gestern hatte ich ja auch nicht so die Erwartungen. Da ist auch alles zufrieden, ne? Ich meine, die haben, ich weiß nicht, ob morgen noch was kommt. Das ist erstmal das Letzte, was wir hier haben. Ist halt kleiner als die E3, aber gut. Dafür nette Ankündigung gestern gehabt, fand ich. Vor allem, dass Horizon Forbidden West ein Datum bekommen hat, fand ich richtig cool. Klar, wir haben nicht so viel gesehen davon, aber was soll's? Ich will mich ja nicht spoilern lassen, sondern eher das Datum haben. Ne? Ich habe auch direkt hier meine Liste, falls ein Spiel ist, direkt mal aufschreiben. Ich hoffe aber, Little Devil Inside kriegt ein Datum. Das ist eigentlich, was ich noch erhoffe. Weil ich habe das hier in Fragezeichen Klammern hier stehen. Keine Ahnung, wann das kommen soll. Irgendwann dieses Jahres, eigentlich im Juli, bisher noch nichts da. Ne? Ist komisch. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Also 1,5 Stunden wird es ungefähr gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube länger auch nicht. Future Game Show ist auch immer eigentlich gut. Guter Content. Ich kann ja mal hier gucken. Die letzte Future Game Show von der E3. Ich kann den Ton bei euch mal lauter machen. Weil der echt laut ist. Junge. Ich komme hier auf meinen Kopf auf 20. Was der letzten Tag von International. Okay, ist nicht so krass. Ja, echt gute Komposition. Schnell mal Werbung machen.
ein, zwei Dinge werden. Quantum Aero könnte auch ein neues Datum bekommen, vielleicht kommt's ja. War ja eigentlich in jeder PK von PGA Show dabei. Why, hello there, and welcome to the Future Games Show powered by AMD. I'm Maggie Robertson, but you might know me best as the actor behind all 9'6" of Lady Dimitrescu. Don't worry, while I am tall in real life, I'm not quite that tall, and I don't have retractable claws. Though that would have been cool. Ist aber nur ein bisschen versetzt. Ja. If you are still trembling with fear after playing Resident Evil Village, you'll be pleased to hear that I've hung up my hat and stopped chasing stupid man-things around the castle. Just long enough to be your host for this year's Gamescom das ist die showcase. Sprecher von Lady But I Dimitrescu. can't do this on my own. Before we dive into a well of world premieres, I'm gonna need a sidekick on this adventure. Someone you could trust if you were, say, trapped in a moldy village full of monsters. Oh, we meet again! Maggie, it's good to see you. You are too kind. Hi, everybody. I'm Aaron LaPlante. Although some of the folks at home may know me by a different name. I was the voice of the Duke in Resident Evil Village. Duke. The preferred traveling merchant of a one, der Mr. Verkäufer dann, ne? Ethan Winters. But instead of peddling lockpicks and health drinks and various weapons, today I am but a humble merchant of video game news. Yes, that's right, we have exclusive trailers, world premieres, and demo drops galore. There's also a chance to win a Radeon RX 6700 XT or one of two Ryzen 5 5600Gs by following the link here. But bookmark that for now because we've got to get this show started. Let me ask you a question. How do you feel about some 40K plague busting, Maggie? World Premiere. Peggy 18. Was beginnt direkt mit Resident Evil? Armored in faith. Was? Shielded by devotion. Das ist wieder leise, ne? Armed with purity of Geht, ne? purpose. The Emperor's will made manifest. We are the warriors of the Grey Knights. Demon Hunters. Natürlich nicht die echte Grafik, ne? Nicht immer klar stehen. Chaos cannot stand against us. Das sieht hässlich aus. For we are the Hammer. Ach, wow, okay. Darf ich sagen, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, ne? Die Anzüge. That was Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters, which is coming to PC in 2022. Now, for a slight change of pace, we're keeping the pandemonium, but swapping out the merciless Grey Knights for a selection of cuddly critters. Here's a special announcement from Super Animal Royale. Rated E10 for ages 10 and up. Ein Indie-Game von Modos. Kann das sein, dass das eben auch kam? Welcome to Super Animal World, home of the super animals, like this super duck who was about to be. It's the Super Animal Royale, where 64 fearsome birds, beasts, and whatever this is, fight and claw and AK-47 their way to the top of the food chain. Oh, jungle out there is right, Howl. Let's jump straight into the fast and furious action. We've seen impossible skills and foul play. We've got World War II in the east and Farmageddon in the west. These super animals are exercising their right to bear arms
and bear grenades, and bear hamster balls. Victory is appealing, but so easily slips away. As the skunk gas bears down, the battle heats up until we reach utter pandemonium. And then at last, winner dance. And so it goes in the world's most adorable fight to the death. Super Animal Royale, free to play today on... Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Yes, you heard that unfortunate soul correctly. Super Animal Royale is out now for free on all major platforms. Next up, we're headed to a small and mysterious mountain town. Does it happen to be overrun with mold and monsters? Not yet. The only infection in Haven Springs is emotion. Here's some world-exclusive gameplay from Life is Strange: True Colors. Das mich noch nie abgeholt hat. Hi, I'm Rebecca Bissell, and I'm a producer here at Deck 9 Games. Excited to be here for the Future Game Show. And I'm Jonathan Zimmerman. I'm the narrative director at Deck 9 Games. Life is Strange: True Colors follows the story of Alex Chen, our brand new protagonist in the Life is Strange franchise. In the game, we find Alex coming to Haven Springs, Colorado, a place where she's been invited by her estranged brother of 8 years, Gabe Chen, to reconnect. Today, we're really excited to share exclusive footage of a marquee power experience with Alex's empathy power. It takes place in Chapter 2, and it comes at a time when Alex has already kind of settled in Haven Springs, but it is in the aftermath of the terrible, surprising death of her brother Gabe, and Alex is on a mission to try and figure out what happened. Chat. Ich kann sie noch kleiner machen. Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now, what was I? She looks terrified. I can't leave her like this. Hat die jetzt die Kummer genommen? Okay. Time to figure out why she's afraid. All my memories are fading. I feel broken. If they know about my condition, they'll make me close this place. If Riley finds out, she can't find out. Holy shit. Guten Abend, It's not just that she Lobos. forgot what she was doing. Wie geht's She's dir? afraid she's forgetting everything. But how can I help her? Seems like you have a lot going on today. You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey. I want to help. Okay, los. Waren die anderen Spiele nicht auf Deutsch? Life is Strange: True Colors Also, comes out on September von der 10th Sprache her for wahrscheinlich, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, and Stadia. Switch to come later this year. That was Life is Strange: True Colors, which is coming to PC, Google Stadia, PlayStation, and Xbox platforms on September 10th, with a Nintendo Switch version following later in 2021. Our next game is an evocative journey where you sail across a sea of sand. Let's learn more about dungeon diving in Sands of Aura. This world has reaped only entropy,
Mir geht's gut. Ich weiß nicht, ob sie gestern auch Gamescom Opening Nightlife gesehen hast. Ah, okay. Da fand ich ein paar Titel geil. Beispielsweise Saints Row fand ich cool, der war gut. Ja, Horizon Forbidden West, dass es ein Datum wirklich hat, fand ich echt geil. Ja, Call of Duty bin ich nicht der Fan von, aber es sah interessant aus. Das waren so die Hauptspiele, die sehr cool aussahen. Sands of Aura is coming to Steam Early Access on October 21st this year. All right, it's time to bring the Gamescom show floor to you folks at home. Hop in my merchant's carriage as Maggie and I are going to take you on a tour of the Future Game Show's virtual show floor. The best part of this section is that you'll be able to go hands-on with all the featured games immediately by searching for Future Game Show Steam and heading to the Future Game Show page on Steam. The only problem is there's no going back. Once we depart, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Lach noch weiter. Aaron? Are you okay? Things got a bit intense there. Ich höre das selber nicht, deswegen. At last, you're awake. Facecam-Größe geht auch, oder? I'm good. Sorry. Welcome to the virtual show floor, Maggie. How you finding the place? Müsst jetzt leise sein. Well, it's no Castle Dimitrescu, but I could get used to this. Let's kick things off with our first game, Project Downfall. This is a fast-paced shooter with hazy pixelated visuals designed to make you feel like John Wick as you solve a series of gory action puzzles. Speaking of puzzles, let's check out a totally cubular puzzle platformer. This is The Last Cube, where you transform the alien landscape with stickers. Geht das so jetzt, wenn ich jetzt so gerade rede vom Ton her? Geht das? Bestimmt, oder? Oh boy, what I would give for that. Maybe chill out and soak it in with a cerveza. Gut. Besser. Not quite. Alles klar, danke schön. Ich höre das nicht so richtig. Okay, picking up speed now. Hold on a second. What is this ancient scripture I'm seeing? Those are game codes, Aaron. Right, yeah, of course. And what language are they written in? My producer is telling me Epic Game Store. Oh. Next, let's take a trip down the garden path, shall we? This atmospheric slice of life is all about life's most wistful and pensive pleasures. Best of all, you get to meet a charming cauliflower named Caroline. All right, Maggie, I'll see your talking vegetables and raise you a pile of puppies. To the Rescue is a shelter simulator Ist where you die have to care for cute Qualität dogs auch and help them find new homes. If you like boopin' snoots and scoopin' poops, this one's for Müsste you. auf 1044 sein, ne? Scoop and poops. Wow. Okay. Ich habe die Qualität ein bisschen letztes Mal hochgeschraubt. Müsste, glaube ich, besser sein, oder? Von der Qualität her. Ich weiß, abgecatcht von Twitch. Nee, von YouTube, ne? Ja. Maggie, look, the codes are back. And with that, the sound of 1,000 print screen keys could be heard ringing out across the globe. I'm more of a snipping tool fan myself. Either way, get those codes redeemed. Now, this is a fancy exhibit. In fact, I think it would fit right in with the decor at Castle Dimitrescu. I'm sure it would entice the tourists. You could always use more blood bags. Sorry, visitors. This booth concerns an upcoming strategy game where you do battle with medieval manuscript memes. Please elaborate. Well, you know, mostly animals in compromising situations. Get ready to tell stories with turn-based tactics when Inculinati launches later this year. Now it's time for shotguns and streetcars. Hands up, Aaron. The chicken police are here. Are they coming to get me for my crimes against poultry? I swear it was all Ethan's doing. Not quite. They're Ich hatte just mir a auch pair of hard-boiled geplant, detectives mal out to solve öfter mal Streams zu machen, so mit Spielen. Chicken Police Painted Red's unique photorealistic visual style helps build a slick. Deswegen würde ich mal gerne fragen, wegen Life is Strange, muss man da die vorigen Teile zocken oder geht das auch, wenn man mit dem Two Colors startet? Welcome to the pixely world of Koromon, Aaron. This is a Dann könnte ich das zum Beispiel streamen, wenn das rauskommt.
Explore lush biomes and capture more than 120 Koromon across your adventure. Oh, I see. To become the very best like no one ever was? Indeed. Some might argue that it's your destiny to try this delightful demo. All right, Aaron, it's time to blow this popsicle stand. But remember, folks, you can go hands-on with any of these games by heading to the Future Games Show page on Steam. Now I've just got to get us out of here. What does this button do? Hold on. Maggie, can you hear howling? Was ist das hier? I'm not liking this, Ist das eine virtuelle Reality? Well, we made it out alive. Quick note for the folks at home. From here on out, when you see this pop up on the screen, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game you're watching immediately. If you've watched previous Future Game shows, you'll know that we love our dinosaurs around here. Well, this next game wants to bring you closer to their sharp teeth and razor claws than ever before. Ach, das kommt übernächste Woche. Schon. Ach du Heilige. The de-extinction of the dinosaurs wasn't the result of one person. Not even Hammond. It's the result of a society. A system that lauds technological progress above its own survival. You'll get through this. You have to. Hear that? Don't move. Get ready to solve puzzles and dodge raptors in Jurassic World Aftermath 2, which is coming to Oculus Quest on September 30th, 2021. Next up, we've got a promising Souls-like chock full of fearsome foes. It's time to uncover some new gameplay from the mysterious Project Relic. 14? Nee, warte. Okay. Vergiss, was ich gerade sage. Okay, das ist aber 6. Komisch aus, ne? Von den, von der Windowing. Oder? So ein bisschen Pixelberei. Muss schon mal nächstes Mal nachgucken und nachschauen, weil ich hatte gestern ein Spiel gesehen, das war sehr interessant, das könnte man auch im Stream zocken. Ich habe aber leider den Namen vergessen. Ich will den auch gerade nicht. Ein Stream von gestern. Habe ich schon in der Beschreibung stehen. Start training now because Project Relic is coming in early 2023. Now we've got a very special announcement about Moonglow Bay, Bunny Hug's cozy voxel vacation. If you fancy yourself something of a aficionado, I'm so sorry, then you're going to love this. Das war ein Indie-Game. Weiß auch gerade nicht. Oder was? Ich glaube, es war Age of Empires 4, genau. Ist das ein Indie-Spiel? Ja, ne? Würde ich sagen. Das wollte ich auch mal. Stray Blade. Ich guck mal, was ist das? Guck mal.
Empfehlungen reinkommen, gerne. Ich werde mir die anschauen, dann gegebenenfalls spielen. You won't have to wait long to cast your net as Moonglow Bay is launching on October 7th for Xbox Age of and Empires PC. meinte ich, aber Okay, let's mix things up a little here. Könnte man auch Here's a so ein, glimpse at zweimal two very spielen. different experiences from our friends Dachte ich mir at als Modus Stream Games. besser als Let's Play. Peggy 12. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. Ever since the crash, maybe. Why or how Mal this den is all Trailer gleich happening mal an. is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. If I can just keep my mind focused, I must stay aware, awake, alert. Was auch interessant aussah, ist Outlast 2. Rated M for mature. Und Outlast 2. Aber ich glaube, es hat Koop, ne? Da fliegt einfach eine Kuh. Da fliegt einfach eine Kuh auf den Jahr. With original music from The Living Tombstone, In Sound Mind is coming to PlayStation, PC, and Xbox on September 28th, and Nintendo Switch later in 2021. And Rustler will be out even sooner, as it's coming to PlayStation, Xbox, Switch, and PC on August 31st. Next, we've whipped up something really special for fans of a certain 2D Souls-like. Let's throw it over to Scott Studios' James Silva to lift the lid on some new multiplayer features in Salt and Sacrifice. Hi, my name is James Silva, and I'm one of the two developers behind Salt and Sacrifice. We first announced the game a couple of months ago and revealed that there would be online co-op, which was one of the most requested features for its predecessor, Salt and Sanctuary. Well, we didn't only add online co-op, we added a bunch of PvE and PvP online factions. As a marked Inquisitor, you bear a curse that transcends mortality, the Spell Mark. You can temporarily stifle the Spell Mark by consuming a guiltless shard, becoming Atoned. While atoned, you can summon random strangers to your aid, but the act of summoning opens your world to invasion by malicious inquisitors, motivated by greed and bloodlust. Inquisitors of the Shroud Alliance have one goal: to kill you. But their arrival sends a call out to anyone wearing the Amulet of the Oathbound Watcher, who will be drawn into your world to protect you from the invader. With the balance shifted to 1v2, the host stands a better chance. The Blue Heart Runners are a PvP-PvE hybrid faction. As a Blue Heart Runner, you traffic in the ashes of the Hazeburnt, a horde of zombie-like creatures who have succumbed to the Spellmark curse. You must slay Hazeburnt and collect their ashes. Collecting ashes summons Haze Wraiths, creatures of pure magical corruption, to hunt your pursuers. Collect your full quota of ashes to turn the tables on your pursuers, significantly debuffing them for a time, allowing you to hunt them down and destroy them. As you summon more allies, your realm becomes susceptible to more invasion. 2-on-2 PvP is chaotic and exciting, as Inquisitors employ a wide variety of melee movesets, runic arts, ranged weapons, and consumable items in an all-out brawl. Of course, if you don't want to engage in any PvP, we get it, and that's fine. You can play solo, or using a password system, cooperatively with a friend through the entire campaign. Lobus, hast du meine Zeichnung eben gesehen? Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst. We still have more to announce, but that's it for now. I'm looking forward to shedding some Inquisitor blood with you in early 2022. You heard the man thing. Prepare to vanquish Inquisitors when Salt and Sacrifice launches on PlayStation in early 2022. Now, Maggie, I've got a lot of respect for this next game because it's not afraid to ask some tough questions. Oh, you mean like, in the event of an apocalypse, what would happen if beavers took over the Earth? Exactly. You read my mind. Oh, don't even get me started on the humans. They had it all. Fresh air, clean water. Now they're just a faint memory.
and it's all of their own making. Hast du meine Zeichnung gesehen? Ich habe hier die Zeichnung gezeichnet. Ich weiß nicht, ob du ein Naruto-Fan bist, aber hier. Ich kann es auch größer mal machen. Kurz mal. Ist noch nicht fertig, die Haare müssen noch gemacht werden. Bin ich stolz drauf. Deswegen muss ich es ihm zeigen. Sorry. Sorry, dass ich die Bild übernommen habe. We work hard every day and every night. Well, a beaver's gotta rest sometime, right? We make Earth a home for all the beavers. We are Timberborn. Wenn ihr wollt, kann ich euch meine anderen Zeichnungen zeigen. Das sind nur 4, 5 Blätter. Kann ich euch zeigen nach dem Stream, oder? Damn, that looks good. Timberborn is launching into early access on September 15th, 2021. Ich habe mir ein Anime-Lehrbuch gekauft, habe aber nie was Gescheites hingekriegt. Das habe ich auch klein auf angefangen. Boah, wie lange zeichne ich denn jetzt schon? 6, 7 Jahre? Also, ich habe mich auch von Jahr zu Jahr verbessert. Das ging. Ne? Die Stifte dazu sind zwar schweineteuer, aber lohnt sich irgendwie, finde ich. Soll ich jetzt zeigen? Okay. Das ist so gerade ein bisschen nicht so spannend, ne? Guck mal, warte mal. Ich will jetzt nicht die Atmosphäre, jetzt werden so viele abschalten, wenn ich hier einen Bildschirm einnehme. Warte mal. So, den hier. So, einmal den hier. Machen wir den Greenscreen mal aus. So sieht's aus hier bei mir. Einmal Attack on Titan. Eren, Jäger. Ich weiß nicht, ob die kennt, die einzelnen Charaktere. Ob ihr Anime-Fans seid. Dann einmal den hier. Schick, 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 ne? Aber den müsst ihr, glaube ich, kennen, oder? Das ist ja so One Piece, ne? Time is coming soon and Small Land is coming in November 2021. I hope you haven't abandoned us just yet, because we've got some good old-fashioned gameplay from Dolmen, the upcoming cosmic horror adventure from Massive Work Studio. Sieht schon geil aus, oder? Ist gezeichnet. Ist alles gezeichnet. Habe ich echt lange gebraucht für. Ich glaube, das ist mein Jahres. Also ich alles im Jahr gezeichnet habe. Ist nicht viel, aber ich hatte mal so eine Phase, da habe ich gar keinen Bock zu zeichnen. Und dann, das waren alle, ne? 4 Stück. Also nicht alle, aber für dieses Jahr, von diesem Jahr alle. Danach kamen so die Schwächeren, aber die sind auch nicht schlecht. Ich habe die aber alle in einem Video gezeigt, wenn ihr es schauen wollt. Mal, wie heißt das Video? Ich sag's euch mal kurz.
Das habe ich in mein Infi-Video reingepackt. Und zwar Infos. Das ist laut, ne? Das Video heißt Infos November 2018. Da steht meine Zeichnung 2018. Oh. Genau, das sind Zeichnungen. Infos Juli 2015. Habe ich auch ein paar Zeichnungen gezeigt. Könnt ihr mal eingeben. Super, ich bin die. Ich kann irgendwie gar nichts. Doch, na, das darfst du nicht sagen, dass du nichts kannst. Nie die Hoffnung aufgeben, ne? Okay, das Spiel kenne ich nicht. Litgerido. Oh, ich habe die Game noch im Voll. Warte. So. Warte mal. Hä? Ach, das ist ein Instrument. Sorry. Didgeridoo. Ich hab gedacht, das wäre ein Spiel, also ein Gaming-Spiel. Ich denke, Didgeridoo, was ist das denn? Didgeridoo, ja, gut. Lost. Sorry. Oh. Oh. Peinlich. Guten Tag, Melli, ne? Melli PC. Deine Nachricht habe ich gar nicht gerade gelesen, sorry. Okay, was ist das? Oh. Lobus. Gute Nacht, ne? Hab selber auch einen schönen Abend noch. Dankeschön. Ja. Bis beim nächsten Mal, ne? Tschüss. Okay, ist es ein Horrorspiel? Ich meine, Horrorspiele sind immer geil, aber ich werde immer, ich selber zwinge mich dazu. Kein anderer sagt mir, dass ich das spielen soll, aber irgendwie. Oh nein, na. Medicine, okay. Ich kenne Martha. Martha is dead. Warte mal, ist das schon? Warte mal, ich gucke gerade mal auf Steam. Medicine heißt es, ne? Medicine. Ist noch nicht draußen. Oh Gott. Also irgendwas mit Fotos machen, wie immer, in Horrorspielen.
Dokedi. Oh nein, nicht das Spiel von gestern. Oh, dieses komische Spiel. Pearl Abyss. Oh nein. Das war so cringe, ne? Aber geil sieht's auf jeden Fall aus. Ich glaube, es ist einfach nur... Du bist in der Welt drin und hoppala. Ich hab kein Ton, ne? Super. Danke. 안녕하세요. 도깨비를 개발하고 있는 김사양입니다. 저는 도깨비 스튜디오에서 게임을 개발하고 있고 이 중에서도 액션을 주로 담당하고 있습니다. 도깨비는 한국의 전통 설화에 등장하는 정령과 같은 존재에서 영감을 얻었는데요. 사람들에게는 많은 꿈이 있는데 그 꿈을 어떻게 이루어줄까라고 용기를 불어넣는 존재예요. 때로는 뭐 의도치 않게 말썽을 피우게 되는 그런 재밌는 친구입니다. Wie so eine Marke, die man gar nicht kennt, oder? Also ich habe es noch nie vorher gehört. Pearl Abyss? 사람들을 만나서 사연을 듣고 문제를 해결해 주면서 스토리를 진행할 수 있을 것 같아요. Wahrscheinlich in Japan bekannt. 이번에 새로운 게임 플레이 영상을 공개했습니다. 오픈월드로서 구성된 넓은 마을과 그리고 다양한 도깨비와 NPC들 그리고 게임에서 만나볼 수 있는 미니게임들 그리고 퀘스트를 수행하는 모습 더욱더 자유로운 월드를 경험하고 움직이는 그러한 모습들을 볼 수 있을 겁니다. 이야기가 진행되면서 다양한 도깨비를 만나고 수집하게 됩니다. 특정한 조건을 만족했을 때 도깨비에 관련된 특별한 이벤트가 발생하게 되고 고유의 이야기를 진행하게 되며 도깨비를 획득하게 됩니다. 마을뿐 아니라 오픈월드 곳곳에서 도깨비와 관련된 힌트들이 있으니까요. 이것들을 찾고 새로운 도깨비를 만나는 과정도 재미있게 즐길 수 있을 것 같습니다. Gestern schon, boah, wie lang der Trailer? 4 Minuten? 5 Minuten gefühlt? Ja, das Komische ist aber auch, dass da, wenn's, guck mal, die Bitrate kommt gar nicht mit. Das ist das Problem beim Spiel. Ob das jetzt nur in dem Video ist oder im Spiel, ich weiß es nicht. Oder irgendwie kommt die Bitrate teilweise nicht mit. 가능한 한 많은 탈 것들을 선보여드리고 싶어요. 단순히 탈 것의 숫자가 많은 것이 아니라 탈 것을 얻기 위해서 도전하는 과정에서 느끼는 재미와 그리고 이를 달성했을 때 충분한 만족감을 얻으실 수 있도록 개발하는 것이 저희 목표입니다. 새로운 모습보다는 되게 친숙한 이미지를 넣고 싶었고 가상 세계에서의 Weißt du, woran mich das irgendwie ein bisschen erinnert? An Super Mario Odyssey. 느낌을 받을 수 있게끔 또 메타버스적인 요소도 많이 Aber nur ein kleines bisschen. 특히 한국적인 Wo man 요소를 많이 in 넣으려고 dieser 해요. 여러 곳에서 넣으려고 Stadt ist, diese Stadtmap, wo man überall irgendwas machen kann. 도깨비에는 굉장히 다양한 플레이가 있고 이런 것들을 자유롭게 플레이할 수 있는 게임이거든요. 현재는 더 재밌는 게임 그리고 최고 수준의 퀄리티를 갖춘 게임을 만드는 것에 집중하고 있습니다. Ja, sieht man auf jeden Fall, dass das eine hohe Qualität ist. Vielleicht ist es deswegen, dass das so leckt, so ein bisschen performance-technisch gerade so. 그런 상상 속의 움직임을 실제로 게임에서 경험하실 수 있도록 노력을 많이 하고 있습니다. 함께 아이들과 공감하면서 웃을 수 있고 그리고 가족과 함께 즐길 수 있는 게임. 이 도깨비들과 함께 Ich frage mich auch, die müssen ja eigentlich immer für jede Produktplatzierung da Geld bezahlen, ne? Für die Future Game Show, oder? Die haben gestern sehr viel eingenommen, jetzt auch, oder? Dokebi. Get ready to make friends and terrible das haben wir jetzt nicht gesehen. when Dokebi launches on PC and console. Aber ich glaube, man hat genug gesehen davon, oder? Stephanie Justin is in our next game. Aber man hat alles gesehen, so. Solstice is all about a killer chimera with a complex combat system. Let's check out an exclusive trailer. Ich wette, Resident Evil kommt zum Schluss. In this place of ruin and monsters, she is my protector. Okay, das sieht interessant aus. My knight. She is my sister. Okay.
She gave her life so that we may face this evil Was as ist es one. nur ein Fighter-Game oder hat das auch eine Story? For we were created to stop it. Oh, das sieht cool aus. Weil ich finde, ein Spiel soll nicht so gut ausgehen. Muss auch eine gute Story dahinter haben. Weil ohne Story We stand to face the darkness. Where one would ist ein Spiel nicht spielbar. together we shall prevail. Oh, das sah echt geil aus. Alter. Souls Dice. Wann kommt das? 2020. Schreiben wir mal auf. Holy smokes. That was awesome. Solstice is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2022. Now we're going to check in with our friends at Team 17 to see what they're rustling up in their digital kitchen. What? To see what they're rustling up in their digital kitchen? Yeah, digital kitchen. It totally works. Was ist eigentlich mit Fable? Please show a game about cooking. Please show a game. Davon haben wir auch nichts mehr gehört, ne? Wird bestimmt auch nicht dieses Jahr schaffen. Team 17 presents Quick Memories of hab ich's grad nicht. Okay. Ich glaube, die anderen haben keine Lust zu schreiben, oder? Nicht böse gemeint. Ist sie mir auch selbst überlassen. Ich frage nur. Wie heißt der eine? Hat der einen Zuschauer, der ist. Ich will jetzt den Namen nicht falsch aussprechen, deswegen gucke ich schon mal nach. Der schreibt mir momentan echt oft unter jedem Video was. Ist der zufälligerweise im Chat? Heinz von Blöden. Bist du im Chat? Das glaube ich aber eh nicht. Okay. Thank the Lord for Epic Chef. Be sure to head to GamesRadar.com for more info on Team 17's upcoming PC and console games.
Okay, it's just about time to check in with Isaac Moody, the art director of Arcadegeddon, an evolving co-op multiplayer shooter about saving the last hometown arcade. Okay, sieht aus ein bisschen wie Splatoon, oder? Wo kommst du her? Ja, manche Spiele, Multiplayer-Spiele kriegen immer einen Hype. So wie Fall Guys oder sonst ein Spiel. Aber dann darf man nicht von anderen Spielen klauen. Das muss schon eine eigene Idee sein. Dann gibt es erst der Hype. And first up, we got a brand new biome. This one's called Downtown. There are two zones, the slums and the corporate district. For the slums, it's a representation of the world outside of Gilly's Arcade. And visually, it's a mashup of 1980s Tokyo architecture and Times Square. I want a lot of giant animated screens in the play area to serve as a backdrop to the combat. Neighboring this is the ritzy corporate district. It's an oppressive city in the clouds run by Fun Co. Visual inspiration comes from multi-million-dollar yachts and cities such as Dubai and Singapore. I want the skyscrapers to feel like they're looking down at you, kind of like they're waiting for you to mess up so they can send in the troops. We also have a new gang leader. This is Flexi of Titans of the Top Rope. Her and her partner Lexi are an undefeated tag team duo. Visually, we're going for a sci-fi luchador style. Got really into watching Olympic shot putting this year, so her build is kind of inspired by some of those athletes. And that's it. Thanks for your time. The response to this game has been really amazing so far, and I'm excited to show you more content soon. If you were lucky enough to snag a code during the virtual show floor segment, you'll be able to check out Arcadegeddon right after the show. There simply aren't enough vampires in House Dimitrescu to start a battle royale. But if there were, it might look a little something like this next game. Here's Shark Mob to tell you more about Vampire, the Masquerade, Blood Hunt. Da ist er. Kam gestern auch. Ich habe gedacht, es wäre Singleplayer, ist aber ein Multiplayer-Spiel, ne? Bloodlines 2 kommt ja erst nächstes Jahr. Keine Ahnung, die haben echt viele Titel momentan. Die haben Bloodhunt, dann kommt Swan Song, ne, oder sowas. Und Bloodlines 2. We are excited that Blood Hunt is coming to Steam and Early Access. Ich finde den Look einfach gut und die Idee mit Vampiren ist auch nicht schlecht. Mal so ein Vampir zu spielen. Ist ziemlich selten, ne? Also so oft gibt es das gar nicht, dass man einen Vampir spielen kann. And then we're going to do some maintenance on the 14th of September. Let's dive in and see what we can expect from this early access. So in this test season, we will have an evolving storyline split into 2 acts, where we can expect updates to our environments, characters, and the narrative in general. We also have a really cool battle pass for you in this season. Yeah, the Founders Battle Pass will feature a bunch of customization options and a lot of things for you to put on your vampire and make it your own. You'll be able to unlock many character customization options, from outfits, emotes, avatar icons, piercings, tattoos, hairstyles, makeup, and more, as well as currencies and XP. We designed this battle pass to contain something for everybody, so we really hope that you will find it enjoyable. Additionally, based upon feedback from the alpha, we have a bunch of improvements and rebalancing from archetypes to weapons, and a very important bit that you can play with friends now in our group mode. If you would like to get in touch with us, you can do so by joining our Discord server on discord.gg/bloodhunt. We cannot wait to welcome you to Prague on September the 7th.
Early Access, 7. September. Vampire the Masquerade Blood Hunt is coming in 2021. Maybe I'll send over a Momentan, couple of also bottles bisher of noch nicht so ein blood to krasser celebrate. Hype-Titel, ne? Wie so eine Überraschung oder wo du sagst, Alter. Our next game is trusting you to make the right decisions. Da fand ich gestern krasser. Ich meine, klar, nicht alles. Also Überraschungstitel hat es aber auch gestern nicht, ne? Klar, das Saints Row. Aber es war ja schon confirmed. To survive, you must build homes. Take care of your people and your family. It's peaceful here. Okay. Kingdom Hearts. Is it? It is now time to take things into your own hands and build up your own medieval dynasty. Okay. Next month is your time to thrive as Medieval Dynasty is coming to PC September 23rd. Our next project is something completely different, a cinematic samurai adventure series that was made entirely in Media Molecule's dreams. Let's check in with Cyber Sheep Films to see more of the beautiful Noguchi's Bell. There's no avoiding it, brother. Blood will be spilled on the road to peace. But for the good times, Noguchi, and for the love I once bore you, I offer you a choice. You can be my blade, or you can feed it. Okay. You think your training is over? Father, is that you? Cyberpunk. Im Retro-Design. Oder in Cyberpunk auf Wish bestellt. Get ready for more episodes of Noguchi's Bell in 2022, and if you liked what you saw, you can back the project over on Kickstarter right now. Now, if you like 2D action platformers like Hollow Knight, our next world premiere should pique your interest. It's a unique adventure with an exciting soundtrack and art style inspired by Peruvian culture. Er fand ich tatsächlich die Pressekonferenz gestern viel besser.
That was Imp of the Sun, which is coming to PC early in 2022. I hope you have your tinfoil hats at the ready, because we're about to throw it over to Tripwire Interactive to talk about Maneater's first DLC, Truth Quest. Because a game about a rampaging bull shark could always use a few conspiracy theories. Hi, my name is Trip Westhaven. Recently, I've been asking questions. Some would say too many questions. I followed the clues and can tell you with 100% certainty that reality, as we know it, is a hoax. All of this is Ja, geil, wenn Bioshock mal also gezeigt wird, ne? Bioshock hätte ich echt auf Bock. Ich weiß, ich zocke das ja momentan, aber 4.3 für nächstes Jahr. And usher in a new state of global consciousness. I think that champion has arrived. That was Maneater Truth Quest, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox on August 31st. If you caught our E3 show, then you would have seen a cinematic for a Raction adventure game called Tales of Iron. Oddbug Studios is back for Gamescom, and they're ready to show off some new gameplay with narration from the one and only Doug Cockle, aka Geralt of Rivia. Nice. Embark on an epic tale of vengeance. Explore Das ist Geralt of Rivia. Under siege. Synchro. Okay. Master brutal combat with fatal executions. Band together with brave companions. Auf The Witcher habe ich auch Bock. Die Serie, die Dezember kommt. Staffel 2. Darauf habe ich auch echt fett Bock. Was? Ich habe Fragen. Wie lang war der Stachel bitte? That was Tales of Iron, which is coming to PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, and PC on September 17th. Now it's time for cat cafes and cottagecore. Wishlist buttons at the ready as we check in with our friends at Freedom Games. The world was once wrought with chaos, and life as we know it was threatened, is resilient, and refused to be broken. You are here to survive, and you are here to find this wisdom. There is a stillness waiting for you. Go and find it. Retreat to NN. Oha. Alles klar. Alles klar, die Kinder unter uns werden sich freuen. Ja, wir können Katzen adoptieren. Hä? Geldkaffee? Was sind das für Spiele? Ich bin gerade einmal fragen, ist das das Indie-Event? Warum kommen alles nur Indies? Ich meine, es
Ich finde ihn nicht so super, aber ich frage gerade nur, was hier los ist. Eins nach dem anderen in die Spiele, ne? Hä? Da wird irgendwas gezeigt, ne? So kurz und dann kommt das nächste direkt. Und dann kommt das, hä? Ich blick da gar nicht durch. Das sind wahrscheinlich Spiele, die am billigsten abgeschnitten haben in der Future Game Show, weil die am wenigsten zahlen mussten. Deswegen Schlag auf Schlag. Now here's a special blast from the past, but Aber jetzt wird's interessant, oder? Bayonetta? Sah aus wie Bayonetta, ne? Sollte auch irgendwann mal 3 kommen. Das sieht aber wieder interessant aus, ne? Der Gesichtsblick. So. Alles klar. Natürlich. Was zum... Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, es ist ein Kinderspiel, oder? Gunwave Gore. Aber Gameplay haben wir jetzt nicht gesehen. Gungrave Gore is coming to PlayStation, Xbox, and PC in 2022. Next up, our friends at Movie Games have 2 games to share, and both of them are about surviving in harsh and dangerous environments. Müsste aber jetzt bald zu Ende sein, oder? Also, nicht, dass ich möchte, aber... Ja, Melly, habe ich mich auch gerade gefragt. Einmal Kopf umdrehen und der ballert dann weiter, jo. Boah, ist das hell. Alles klar. Ah, jetzt wisst ihr Bescheid. Alaskan Truck Simulator is coming to PC in 2022, and War Hospital will also land on PC, PlayStation, and Xbox next year. Now it's time for me to introduce a special guest who is going to help us dig into some news about Jurassic World Evolution 2. Wie oft wir das gesehen bekommen. Nein, ist immer sehr schön. Auch ich liebe die Musik, ne? Ich liebe die Musik. Aber es wird jetzt zum 20. Mal gezeigt, ne? Gefühlt.
Dimitrescu. What's Dimitrescu? That's a story for another time. I'd love to show you around Castle Dimitrescu sometime. Okay, Jeff, I think the team from Frontier are ready for you, so if you could just go sit over there, I'll press this, and we're ready. Die haben immer Gäste, ne? Future Game Show. Also so Sprecher von Spielen. Hi, I'm Rich Newbold. I'm the game director on Jurassic World Evolution 2, and today we're going to be showing you some new dinosaurs and one of the new environments in the game, but we're going to be doing things slightly differently, so please welcome our special guest, Jeff Goldblum. Welcome, Jeff. Welcome to me, I guess, Jeff. or welcome to us. Welcome to the audience, maybe, on this thing called the Future Games Show. First up, we have the temperate environment, and some of you will notice it's raining in here. Oh my gosh, yeah, that's rain. It's raining. And this is the first time that we've shown this effect in Jurassic World Evolution 2. Rain is one of the many weather challenges that the player will face as they're building the dinosaur theme parks. For example, in our desert environment, you'll be challenged with sandstorms, which will really put your management skills to the test. This looks lovely. This looks like some kind of resort. Zum Chat, welcher Teil war am besten für euch? Also als Film? Now let's talk about the dinosaurs. We've got two new species to show you today. The first one is the Ichthyosaurus. War Jurassic Park oder Jurassic World für euch das Beste? Oder? Dinosaur of some kind. Der allererste war am besten gewesen, ne? I won't bore you with where. 2 war nicht so gut. I saw a barracuda under the water all of a sudden after I was enjoying all these Jetzt little die fish, letzten waren and I nicht was schlecht. frightened out of my Jurassic World. wits. If I'd seen anything like this, can you imagine? Well, actually, you'll be pretty safe with the Ichthyosaurus. Its diet consists mostly of fish and is one of several new exciting marine reptiles that we're bringing to the game. So far, this clip is showing off, I would say, mainly dinosaurs. Not only the rain and different environments, which are very impressive and nice, but here's a pterodactyl or a pteranodon. I don't know the names of them, but there's another flying. His eyes look quite mean. This is the Sciuradactylus. It's got a long beak and sharp teeth, which allow it to dip its head into water whilst keeping aware of any threats nearby. Sadly, that's all we've got time for. I hope you've enjoyed this deeper look at the game. We're really excited for you to experience it yourself on November 9th. Jeff, Jetzt Zeit, dass es mal rauskommt, dann können wir keine zweite mehr kommen. So lovely to see you. I have to say goodbye to you now, but thank you. It's been lovely being with you, and goodbye to all our future games. Bei jeder Präsentation Jurassic World Evolution 2. Jurassic World Evolution 2. Thank you so much. Get ready to plan your parks as Jurassic World Evolution 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2021. Next up, we've got a new trailer for an exciting stealth game where you clean murder scenes for the mob. This is Serial Cleaners. Where there's people, there's crime. Da haben wir da bei Awesome Indies gesehen. War nicht so geil, fand ich. Die haben da irgendwie so das Blut weggestaubsaugt. Tatortreiniger spielt man da. That's where I come in. Whatever the mess you make, I've seen it before. There are a few rules to make it in this line of work. Move without sound. Clean without emotion. Disappear without a trace. Out of sight, out of mind. It's really that simple. I'm Bob Leader. Sehr komische Spiele, oder? Sehr komische Spiele. Oder die Ideen fallen den Leuten aus. Vacuums at the ready because Serial Cleaners is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2022. Our next game is a moving Metroidvania set in an abandoned orphanage. Check out the stunning pixel art of 9 Years of Shadows, which is soundtracked by the composers of Castlevania, Mega Man, and Metal Gear Solid.
9 Years of Shadows is available to wishlist now on Steam. All right, we're closing in on the end of the show, but now it's time to bask in the atmospheric world of Far. Was heißt Ende der Show? Peggy 7. Ach komm, bitte Resident Evil DLC. Bitte. Oh nein, das haben wir auch gesehen. Das mit dem Zug auf, wo den Zug da geschoben hat. Nein. Sieht aber interessant aus, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Könnte interessant sein, aber okay, ich weiß nicht, was er da rum am Spritzen ist. Ja, das stimmt echt, Mary. Zum größten Teil nur Sachen gezeigt, die man schon gesehen hat. Ja, das stimmt. Aber warum? Gibt's nichts mehr zum Zeigen, oder? Aber ein Blockbuster müsste noch drin sein, oder? Zur Überraschung gab's echt gab's nicht irgendwie. Da war es bei E3 heftiger. Our next game is a brand new simulator from the creator of Kerbal Space Program. Let's see it, Maggie. Okay, so ein Flight Simulator. Hello everyone, it's Felipe here, also known as Harvester. I am the creator and I was the lead developer for Kerbal Space Program. And I'm here today with an invitation. This is Balsa Model Flight Simulator. It's the new game that I've been working on. Da ist doch. It's a flight simulator for aircraft, where of course you can design and build your own vehicles. Das kommt aber nicht an Microsoft Flight Simulator ran. And also into multiplayer. So Balsa is releasing very soon this year. Hat glaube ich auch andere Perspektiven. But today I wanted to announce that we are starting our pre-release. Hoffentlich kommt noch was Gutes. Ja, das hoffe ich auch. You can go on Steam right now and check out the game using the new playtest feature. We are doing it this way because Balsa is a game that I want to make with a community of players around it. This to me is what early access is about. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie lange das noch gehen wird. Aber in der Regel müsste es 1,5 Stunden maximal gehen. Also bis 11:30, was sie bald haben. Yes, we're excited to launch the open beta playtest for Balsa Model Flight Simulator right now. So head on over to Steam after the show and get building. Now for another world premiere, Team 17 is back to reveal a gung fu bullet time shooter, and calling it explosive would be an understatement. Wie Spiele haben wir denn? Peggy 18. Das ist Horror, oder? Okay. Alles klar. Hardcore-Shooter-Fans. Alles klar.
Okay, was habe ich mir gerade angeguckt? Eieiei. Alles klar. Ja, sehr blutig war das, sehr blutig. Well, I just learned a new word. That was Trepang 2, which is coming to PC in 2022. Now it's time to check in with a multiplayer brawler fueled by Nickelodeon SpongeBob. nostalgia. Actually, I think we're going to tell you about two new friends Lieblingskinderserie who are coming along for the ride. von früher. Ah, okay, es sind verschiedene. Cat and Dog hat nicht so, habe ich schon geguckt, aber nicht so sehr abgefeiert. Ah, der ist ja John. American Dragon, ne? American Dragon. Das war mein Fuß. Ich nicht. Hier Turtles. War der Orgi die Kakerlake? We can also exclusively reveal that as well as PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch, the game is coming to PC later this year. And that's, as they say, a wrap. Remember to try out all of our demos on the Future Game Show page on Steam, and head on over to GamesRadar.com for more follow-up coverage on all the games you've seen today. Thanks to our headline partners AMD and our talented friends across the industry who made this event possible. And of course, thanks to you, dear viewers, for tuning in. It's been an absolute pleasure. Till next we meet. I'm Aaron LaPlante. I'm Maggie Robertson. And this has been the Future Game Show at Gamescom. Komm, zeig noch einen, komm. Ah, die zeigen noch was. Ah, nee, es ist eine komplette Review von allem Spielen. Schade. Hoppla. Schade, schade. Hat mich aber gefreut, dass ihr da gewesen seid. Ja. War nicht so krass, ne? Wie fandet ihr es? Nicht so, ne? Ich weiß auch nicht, wann nochmal ein Event kommen soll. Ansonsten werde ich mir das alles im Nachhinein alles anschauen. Was interessant ist. Bam-au. Klar. Man darf auch keine Erwartungen haben. Ja, total enttäuschend, weil es ist echt so. So richtig Blockbuster-mäßig war irgendwie nichts da. Aber ich frage mich echt, was... Weil morgens war Gamescom. Aber was wird gezeigt? Weiß einer das? Nee, ne? Weil ich habe auch nicht gelesen, wann Ubisoft was machen will, oder... Ich meine, ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Vielleicht sehen wir uns ja morgen in einem spontanen Stream. Aber eigentlich steht morgen nichts an. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Abend noch und schlaf gut.